Very good morning to you all, students. Okay, I am live. Nice. Very good morning. Very good morning to you all. Namaskara. ಬೆಳಗಿನ ಒಂದನೇ ಗಳು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನಾಳೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ sir, I have 2 doubts in yesterday's class. You can ask me your doubts. You can send it on WhatsApp group ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಕೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ವಿಲ್ ಡೂ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ composition scheme section 10 exam point of view in the composition scheme section 10 is composition scheme, section 11 is exemption. ಇದ್ರ ಎರಡಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 4 marks ಫಾರ್ ಶೋರ್. I feel that ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಜಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಡ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಸಂಡೇ, ಮಂಡೆಯಿಂದ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ದು ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮೀನ್ 13th, ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ 13th 14th ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ. And Rashi sir class, I don't know whether it will be there or not. Monday in the hopefully start ಆಗುತ್ತೆ. Okay, but they'll anyways update. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ತಾನೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. They'll do an update on in that group. Okay, composition scheme. Section 10 talks about ಏನು sir? Section 10 talks about composition scheme. Section 10 of CGST Act. Section 10 of CGST Act talks about composition scheme. Now, Section 10 subsection 1. Section 10 is a very easy section. Bari 5 subsection ಇದೆ. Section 10 subsection 1, 2, 3, 4, 5 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಒಂದು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ 2A. Okay, so these 6 sections are there in this topic. Section 10 subsection 1 says eligibility. Who is eligible to become a composition dealer? ಯಾರ್ composition dealer ಆಗ್ಬೋದು sir? Who can become a composition dealer? A registered person. Who can become a composition dealer sir? A registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 crores or 75 lakhs in case of 8 special category states. So if you are a registered person whose aggregate turnover in which year sir? If you are a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 crore rupees, then please note, current financial year alla. If you are a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 crore rupees, then you may opt to pay tax under section 10 instead of paying the tax under section 11. So section 10 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು instead of paying tax under section 9. Section 9 talks about payment of tax under forward charge, that is that is normal rates of taxes, and section 10 talks about payment of tax under composite rates. Sir, ಇದು composite rate ಎಷ್ಟಿದೆ sir? If you are a manufacturer, for you it will be 0.5% of turnover in the state. ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2.5% of turnover in the state. ಮತ್ತೆ if you are any other type of dealer in goods, for you it is 0.5% of taxable turnover in the state. Please note difference ಇದೆ. In first two case ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ it is turnover in the state, whereas in case of other dealers of goods it is taxable turnover of the state. Okay, now section 10 subsection 1 eligibility. A registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 crores or 75 lakhs in case of 8 special category states. Normally limit ಎಷ್ಟು ಸರ್ composition scheme ದು 1.5 crores. ಆದ್ರೆ there are totally how many special category states? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ there are 11 special category states. ಆ 11 ಅಲ್ಲಿ 8 special category states ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ 75 lakhs ಆಗುತ್ತೆ instead of 1.5 crores. See, normally composition scheme ಗೆ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ if I want to opt for composition scheme, how much should be my turnover sir? ನನ್ನ aggregate turnover should be up to 1.5 crore rupees. ಆದರೆ this limit will be reduced to 75 lakhs if you are doing business in some 8 special category states. ಯಾವುದು ಸರಿ 8 special category states? ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಮಣಿಪುರ್, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಪುರ. ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್
ಸಕಲಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತೀರಾ? ಹೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಮಸ್ತ್ ಕಣೋ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಮಸ್ತ್, ಏ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಸ್ತ್, ಹಂಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಮಸ್ತ್, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ 8 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 75 lakhs ಸರ್? ನಮ್ ಮಸ್ತ್, ನಮ್ ಹುಡುಗಿ ಮಸ್ತ್, ಆರ್ ನಮ್ ಹುಡುಗ ಮಸ್ತ್, ಆರ್ ವಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್. ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಎನ್ ಫಾರ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಫಾರ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಎಂ ಫಾರ್ ಮಣಿಪುರ್, ಎಂ ಫಾರ್ ಮೇಘಾಲಯ, ಎಂ ಫಾರ್ ಮಿಜೋರಾಂ, ಎ ಫಾರ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಟಿ ಫಾರ್ Tripura. So, ಈ 8 special category states, the limit is to sir, the limit is 75 lakhs. See, normally limit for composition scheme is 1.5 crores, but for these 8 states it is 75 lakhs. So, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 crores or 75 lakhs in case of 8 special category states may opt to pay tax at composite rates. Please note, it is an option. He may opt to pay tax at composite rates in lieu of paying, instead of paying the tax under normal rates. The rates are manufacturer ke 0.5% of the state, restaurant outdoor catering services ke 2.5% to other dealers of goods ke 0.5% of taxable turnover in the state. Please note, 0.5% andre ಏನು ಸರ್? ನಾವು CGST ಆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.5%, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.5% CGST. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 0.5% SGST ನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ 2.5% CGST ಪ್ಲಸ್ 2.5% SGST ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ the government may increase this limit up to 2 crore rupees. So government to bekadre this limit they can increase up to how much sir? Up to 2 crores they can increase this limit. Provide further that a registered person who is otherwise eligible to pay tax under section 10(1), he may supply services up to 10% of turnover in the state or 5 lakh rupees, whichever is higher. So if you are a composition dealer who is eligible to become a composition, if you are a person who is eligible to become a composition dealer under section 10 subsection 1, ನೀವು services ಕೂಡ supply ಮಾಡಬಹುದು. See, one of the conditions composition dealer ge section 10 to idatte, one of the condition for composition dealer is that he cannot supply services. He cannot supply services other than those mentioned in section 10 subsection 1. Okay na? So if you are a service provider, you cannot become a composition dealer as per section 10 subsection 1. Okay, but sir, if I am a person who is eligible to become a composition dealer as per section 10 subsection 1, can I supply service? For example, sir, I am a dealer of goods sir. ನಾನು ಸಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ನನ್ನ ನಂತರ, ಆ ಮನೆ ರೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬರೀ 1 lakh rupees ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್? ಲಾ ಮೇಕರ್ ಸೇಸ್ ಎಸ್. ಸರ್, ನಾನು ಸಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈ ಸಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ನಾನು ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಸರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್? ಲಾ ಮೇಕರ್ ಸೇಸ್ ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್? ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಪ್ ಟು 10% of turnover in the state or union territory or 5 lakhs, whichever is higher. Or ಎಷ್ಟು ಸರ್? 5 lakhs, whichever is higher. ನಾವು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 1.5 crores or 75 lakhs. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು? ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಯು, total value of all exempt supplies made by you, total value of all export of goods and services made by you, and total value of all interstate supplies made by you to a person having same PAN. Total value ತಗೋಬೇಕು. total value of all taxable supplies. Now ಈ supplies ಏನೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, so this taxable supplies and exempt supplies they can be ನಿಮ್ದು within the state or in different states. So this taxable supplies, exempt supplies can be within the states or in different states. Exempt supplies andre ಏನು sir? Exempt supplies means supplies which are nil rated, supplies which are wholly exempt, and it includes non-taxable supplies. Are exempt supply andre ಏನು sir? Exempt supply andre those supplies which are wholly exempt, those supplies which are nil rated, those supplies which are not taxable under GST law. Which are the supplies which are not taxable? If you are supplying alcoholic liquor for human consumption, if you are supplying HP man, high speed diesel, petroleum crude, motor spirit, aviation turbine fuel and natural gas, these are not taxable under GST law. They are non-taxable supply. Okay, export of goods or services are also required to be included while calculating aggregate turnover. Now export of goods or services ge inna ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. What is that another name for export of goods or services? It is zero rated supply. Export of goods or services are also called as zero rated supply. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Section 16 of IGST Act talks about this.
IGST Act al one section ಇದೆ ಯಾವ section sir section 16 that says that export of goods or services is also called as zero rated supply. So what is zero rated supply as per section 16 of IGST Act? Export of goods or services or supply made to an SEZ unit or SEZ developer. Next ಏನು sir? Next export ಆಯ್ತು. Next aggregate turnover when you are computing alwa, you should also take into consideration interstate supply to a person having same PAN. ನಿಮ್ಮದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಇಂಟರ್-ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಸರ್, what if it is interstate supply to a person having same PAN within the same state? Intrastate supply to a person having same PAN, then you should not include. You should include only interstate supply to a person having same PAN. Now this aggregate turnover you calculate madre, this you should calculate on all India basis. Andre how many ever branches you have in entire India, how many ever different types of business you are doing in entire India, you should take turnover of all those units. Okay, this aggregate turnover you should calculate on all India basis. When you are calculating aggregate turnover, one point ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟು? ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ GST ಲಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ GST ಲಾ ಅಂದರೆ CGST, SGST, IGST, UTGST, GST ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ನ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಏನು ಸರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್? Now please note. Sir, you said inward supply liable for reverse charge should not be included in aggregate turnover. Correct alla sir? Inward supply andre purchases alva. Ayo purchases na why will you include in your aggregate turnover? So inward supply liable for reverse charge should not be included in aggregate turnover. Adre what you should include? Sir, nanu outward supply include ಮಾಡಬೇಕಾ? ಏನು ವಾಪಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸರ್, ಬಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್? ಎಸ್. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸೇಲ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸೇಲು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೇಲು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ GST ಲಾ, CGST, SGST, IGST ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, say the turnover of Priya Sarees is 1.18 crores which is including GST at 18%. So ivaga what is the aggregate turnover anta question irutte. So aggregate turnover will be what sir? Amount excluding taxes under GST law. So idu 1.18 crores is including GST. So 1.18 crores into 100 divided by 100 plus tax rate divided by what sir? 100 plus tax rate. 100 plus tax rate is to 18. So 100 plus 18 is 180. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ is my aggregate turnover. So taxes under GST law should not be included. However, outward supply liable for reverse charge will be included in aggregate turnover. Now please note. Now we'll note ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? If you are doing business in special category states, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ? 75 lakh ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So sir, say for example, Priya Sarees has an unit in Rajasthan, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಸೊ 10 lakhs, 15 lakhs, 25 lakhs, 6 lakhs, 56 lakhs is my aggregate turnover. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ 56 lakh. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಅಯ್ಯೋ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಹೌಎವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ದೆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಸರ್? 15 lakhs. ನೀವು ನೋಡಿ, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೆದರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಯಾವ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೇಲೆ? ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರು 50 lakhs, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ 30 lakhs. ಸೊ ಸರ್ ಮೈ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 80 lakhs ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ 80 lakhs.
ಸೊ ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದು 75 lakhs, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದು 1.5 crores. ಸೊ ನಾನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೋಬೋದಾ ಇಲ್ವೋ ಸರ್? ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ 75 lakhs ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 1 ಕೋಟಿನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶುಡ್ ಐ ಸಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ? ಇಲ್ಲ, ಐ ಶುಡ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 80 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ವೆನ್ ಮೈ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ 80 lakhs, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75 lakhs. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75 lakhs, I cannot become a composition dealer in Nagaland. If you cannot become composition dealer in Nagaland, you cannot become composition dealer in Bangalore also. Andre, in simple words, if you have a place of business in special category states, the limit of such special category states will apply for entire India. So nimdu special category states ಅಲ್ಲಿ business ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ entire India ಗೆ that special category states limit applicable ಆಗುತ್ತೆ. Now question ಅಲ್ಲಿ sometimes they'll ask you, say my turnover is 1.7 crores which includes GST at 12%. What is the aggregate turnover? Simple, 1.7 crores into 100 divided by 100 plus tax rate. 100 plus tax rate is to 12%. ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.5 crores. ಮತ್ತೆ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನೀವು ಯಾವಾಗೂ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮನಿ ಟು ಸಮ್ ಒನ್, and when you give money to someone, that someone will give you interest. When you give money to someone, for that you are going to take a consideration. That consideration is nothing but interest. Nimda interest amount ide alva, that interest amount should not be taken into consideration when you are finding the value of aggregate turnover to check the eligibility. When you are finding the turnover in the state or union territory while checking the amount of tax which he has to pay, and while finding the value of services as per the second proviso. Andre composition scheme alli whatever you are doing, when you are doing some computation in composition scheme, whatever type of computation it is, it does not matter. While computing something under composition scheme, you should not consider interest income. You should not consider what, sir? Interest income. Interest income shall not be included while calculating value of services as per second proviso to section 10 subsection 1, while calculating the aggregate turnover to check the eligibility of the scheme, and also while calculating the turnover in the state or union territory while computing the tax liability. Okay na, aggregate turnover include madange illa. Then conditions. Section 10 subsection 2 talks about what, sir? Most majorly important area section enu sir? Section 10 subsection 1. Section 10 subsection 2 talks about conditions. What are the conditions which a composition dealer has to follow? So ನೀವು if you want to become a composition dealer as per section 10 subsection 1, ಇದು conditions ನೀವು satisfied ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು condition sir? He should not be engaged in supply of services other than those mentioned in 10.1. So you should not be supplying services other than those services mentioned in section 10 subsection 1. He is not engaged in making non-taxable supplies. You should not be making non-taxable supplies. You should not be making interstate outward supply. So if you want to become a composition dealer, you should not supply to another state. Sir, adhe ನೀವು purchase ಮಾಡಬಹುದಾ ಬೇರೆ state ಇಂದ? Yes, you cannot supply to other states. Then he should not be making supply through e-commerce operator who is required to collect tax under section 52. So section 52 ಅಂತ ಒಂದು section ಇದೆ. So if you are supplying goods or services through an e-commerce operator, and if the payment is also routed through that same e-commerce operator, then that e-commerce operator, when he is paying you the money, section 52 says he should deduct that tax at 1%. ನಿಮಗೆ exam rate ಇರೋದು 1%, but if you are, if you are writing in May 25 onwards, then this rate will become 0.5%. Okay, so TDS provision, TCS provision will be applicable. So I cannot supply to that e-commerce operator for whom TDS provision is applicable. He is not making interstate outward supply. Yaru sir, he should not make interstate outward supply. This point is also done, and he should not supply through an e-commerce operator. Then, can a manufacturer become can a manufacturer become a composition dealer? Yes sir, a manufacturer can become a composition dealer, but he should not manufacture notified goods. Yadu sir, idu notified goods, pan masala, aerated waters, tobacco products, ice cream, bricks, roofing tiles, etc. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. Then he should not be a casual taxable person or a non-resident taxable person.
ಯಾರು? If a composition dealer cannot be a casual taxable person or non-resident taxable person. Andre ಏನು sir? I told you in the previous class. Casual taxable person means a person who is undertaking the activity of supply of goods or services or both at a place which is not his usual place of business. Similarly, if a person is coming from outside India to India and doing business activity in India occasionally, then he's called as non-resident taxable person. So for example, Priya Sadisu office ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ ಸಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. If I go to Mumbai for an exhibition of 10 days and if I come back over there, I will be called as casual taxable person. Similarly, any person who is coming from outside India for some period of time, 10 days, 15 days, 20 days, 1 month, 2 months, etc. to India, and if he does business activity in India, then he will be called as non-resident taxable person. Further, very important proviso ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. What is proviso to section 10 subsection 2 telling? Proviso to section 10 subsection 2 says, where there are more than one registered person under same PAN. If there are more than one registered person under same PAN, if one is opting for composition scheme, then others also should opt for composition scheme. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೇ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು 4 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, if one is opting for composition scheme, others also should opt for composition scheme. If one is opting for composition scheme, all the others also should opt for composition scheme. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? 4 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. 3 ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ನಾರ್ಮಲ್. Sir, tomorrow's class can we have from 7:30 to 10:30? Yes, we will plan to have tomorrow's class from 7:30 to 10:30. Provided it does not rain in Bangalore. Section 10(2)(a). 10(2)(a ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? Composition scheme for service provider. Section 10 subsection 2 is a composition scheme for service provider. So if you are a service provider, then for you, and if you want to become a composition dealer, this is what is applicable to you. A registered person who is not eligible to become a composition dealer under section 10 subsection 1 and whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh rupees. Now for a service provider, what is the limit, sir? 50 lakh rupees. So if you are a registered person who is not eligible to become a composition dealer under 10(1) and your aggregate turnover does not exceed 50 lakh rupees, and you are exclusively supplying, if you are exclusively supplying services except restaurant services, then you can become a composition dealer under 10(2)(a). See, normally section 10(1) alli they specifically say that a service provider cannot become composition dealer. So ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು, ಡಾಕ್ಟರು, ಇಂಜಿನಿಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್? Can't they become composition dealer? This section says yes, they can also become a composition dealer. What is this section telling? A registered person who is not eligible to become a composition dealer as per section 10 subsection 1 and whose aggregate turnover did not exceed 50 lakh rupees in the preceding financial year and who is exclusively supplying, who is only supplying services other than restaurant services, because for restaurant services he can become a composition dealer under 10(1). Then if these conditions are satisfied, then he can become a composition dealer under section 10 subsection 2(a). Sir, what is the rate applicable to him? For him, the rate is 3% of turnover in the state. 3% CGST, 3% SGST. Effectively, ಎಷ್ಟು sir? 6%. Sir, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸೇಮ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ is applicable for a composition dealer under section 10(2)(a) also, except the first condition, except the condition of supply of service. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ condition is applicable to him also. So I have written one line over here. All the conditions applicable to a normal composition dealer under 10(2) is applicable to him also, except the condition of supply of services. Section 10 subsection 3 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? Section 10 subsection 3 talks about composition schemes and labs. What is this section telling? ನಿಮ್ದು current year ಅಲ್ಲಿ if your turnover crosses that limit of 1.5 crore ಆಗಿರಲಿ, 75 lakhs ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ 50 lakhs ಆಗಿರಲಿ, if you are a service provider, if your turnover crosses this limit in the current financial year, then your composition scheme shall lapse. Composition scheme shall lapse ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Composition scheme ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. Composition scheme will lapse. For example, I started my business on 1st April and I became a composition dealer on 10th of December. My turnover crossed 1.5 crores. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದಿನ ನಿಮ್ದು ಟರ್ನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲಿಮಿಟು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. You will no more be eligible to become a composition dealer
you will now have to you will now be called as a regular dealer and allowed to pay the taxes at regular rates. Section 10 subsection 4 says a composition dealer cannot collect taxes on his supply. That means what, sir? He cannot issue a tax invoice. If you are a composition dealer, whatever sales you are making, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು tax collect ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. And he cannot take input tax hit. He can also not take input tax hit. ಯಾರು composition dealer cannot take input tax hit. Sir, if a composition dealer cannot issue tax invoice, what will he issue? He will issue a document called as bill of supply. MCQ minda important, he will issue a document called as bill of supply. Then last section 10 subsection 5, not that important. Notice by proper officer. If the proper officer has a reason to believe that a person is paying tax, has opted for composition scheme even though he is not eligible. So what is 10.5 telling, sir? 10.5 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈವನ್ ಇಫ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಆಫರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇವರು GST ಆಫೀಸರ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಫೀಸರ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ರಿಪ್ಲೈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ಸ್ and penalty provision also will apply. Then other important point in this topic is rule number 5. Rule number 5 talks about other conditions applicable to a composition dealer. Rule number 5 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? A composition dealer will have to mention the words composition taxable person on the name board, notice board, sign board. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? There are so many different businesses in India. So there are so many different businesses in my own city where I am staying. ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ whether that person is a composition dealer or a regular dealer? That person who is a composition dealer, he will have to mention this word composition taxable person on his name board or sign board. ಆ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಒಂದು, ಆ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ he should compulsory mention these words. Then he shall mention the words bill of supply. So he will have to issue a document alwa, bill of supply. ಆ bill of supply ಮೇಲೆ he will have to mention this word. What he has to mention? Composition taxable person not eligible to collect taxes on supply. ಈ ತರ word he has to mention. I am a composition taxable person, I am not eligible to collect taxes on my supply. Then now ನೋಡಿ, composition tax composition dealer sales ಮೇಲೆ he will have to pay tax at composite rate. Sir, what about purchases, sir? What about inward supply liable to reverse charge, sir? ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ he will have to pay tax at normal rates. But a composition dealer has to file a return annually. Once in a year he has to file a return. The return which is recorded be filed by him is called as GSTR 4. And what is the due date of filing that return, sir? 30th April of next financial year. A composition dealer has to file a return once in a year called as GSTR 4. And what is the due date of filing that return? 31st December or 31st April of next financial year. He shall pay the tax on quarterly basis. Composition dealer has to pay tax on quarterly basis. So when he should pay, sir? For a particular quarter he should pay the taxes by 18th of next month following the quarter. For example, April, May, June quarter ge he will pay tax when, sir? 18th of next month. 18th of next month andre enu, sir? 18th of next month andre 18th of next month andre enu? 18th of next month means 18th of July. And ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಚಲಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ GST CMP 08. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಟಾಪಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್? ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 3 months ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಹೌ ಟು ಜಾಯಿನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್? ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಯು ಎ ಲಿಂಕ್, ಸುಂದರಿ. I will share you the link immediately. I think you had sent me a message. I have sent you the link, sir. For example, I am a composite rate taxpayer having business in other states other than specific states. My turnover is below 1.5 crores in previous year, and in this year I am starting a new branch in specific state. What will happen? Then you will not be eligible to become a composition dealer, because special category states ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 75 lakhs ಅಲ್ವಾ?
So once your turnover is more than that limit, then you will no more be eligible to become a composition dealer. And WhatsApp group ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ in the description. You can directly see from the description you can join. Okay. Composition scheme. Aggregate turnover. One answer ನೋಡೋಣ. Aggregate turnover. One question ನೋಡೋಣ. Exam question ನೋಡೋಣ. Exam question. This is an exam question. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. What is the aggregate turnover in this question? Aggregate turnover ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Aggregate value of all taxable supplies, exempt supplies. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಮೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸರ್? ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 4 marks or 5 marks ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 4 marks. Aggregate turnover ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Please tell me the answer. Meanwhile, TQSM, it means thank you so much. Because if it means thank you so much, Andre, I think it should be replaced by TYSM alva. I don't know. Just general doubt is just life. Okay, meanwhile, tell me the answer for this fast. Aggregate turnover. I'm not taking all the questions. ಸ್ವಲ್ಪ questions ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು exam question. Aggregate turnover means aggregate value of all taxable supplies, aggregate value of all exempt supplies, aggregate value of all export of goods or services, aggregate value of all interstate supply to a person having same PAN. ಈ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ GST ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇರೋದೇನು ಸರ್? ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ? ಎಸ್. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ? ಎಸ್. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ? ಎಸ್. Payment of IGST is tax under GST law. Therefore, I will not include in my aggregate turnover. Idna tagiyana. Payment of CGST, SGST also will not include in your aggregate turnover. Idunu tagiyana. And payment of customs, you should taxes under GST aggregate turnover al baralla. Adre bere taxes aggregate turnover barta. Yes, barutte. Payment made for availing GTS services. Andre enu sir, this is inward supply liable for reverse charge. That also will not come in aggregate turnover. So what is my aggregate turnover? 32,32,40,40,000 ರೂಪಾಯಿ. How should I answer this question in examination? First, you should write the meaning of aggregate turnover. Meaning ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. You are absolutely right, Kirtana. Your answer is perfectly right. ಮತ್ತೆ composition scheme ಬಗ್ಗೆ question. So Z Limited is a manufacturer in Goa. In financial year 23-24, the total value of the supplies, including inward supply liable for reverse charge, is 1 crore 65 lakhs. The breakup of supplies are as follows. Intrastate supplies under forward charge 55 lakhs. Intrastate supply nil rate to 40 lakhs. Nil rated supply. Exempt supplies under section 11 is 50 lakhs. Inward supply liable for reverse charge is 20 lakhs. This will not be added. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 20 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಸೊ 1 crore 45 lakhs is the turnover. Can he become a composition dealer? Answer is yes. So only inward supply liable for reverse charge will not be included in aggregate turnover and taxes under GST law. PQR is a manufacturer concerned interstate supply. ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್? ಗುಡ್ ಕ್ವಶನು. Okay, this is also a good question. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now this question says what, sir? C Limited has 2 factories. One factory is in Goa, manufacturing ready-made garment. Another factory is in Kerala, manufacturing auto components. The turnover of both the factories they have given. Goa 28 lakhs and Kerala 46 lakh. And Goa is making interstate supply and Kerala is making intrastate supply. The company wants to opt for composition scheme in factory of Goa and pay tax in Kerala. Can they do so? No. So what is the provision telling? If you want to become a composition dealer and if you have more than one
type of business or more than one type of more than one place where you have your offices, then you will have to opt for composition scheme at all the places. Adre you will have to opt for composition scheme at all the places. Adre if you see Goa unit is making interstate supply, when you are making an interstate supply, can you become a composition dealer? Answer is no. So because you cannot become a composition dealer at Goa, you cannot also become a composition dealer at Kerala. So in the present case, first ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಸರ್? Reference to proviso to section 10(2). Proviso to section 10 subsection 2 talks about if you have more than one place of business, then everyone should become composition dealer. Then you should give reference to the section 10(2) conditions for supply, that a composition dealer cannot make interstate taxable supplies. So if you are making interstate taxable supply, you will not become composition dealer. Then Gokule question is good question. ಇದೆಲ್ಲ exam questions. Gokule questions ಏನಂತೆ? Gokule and Sons is registered in Karnataka and paying tax under composite rates for the tax period 31st December. Taxable supplies is 25 lakhs, exempt supplies is 27 lakhs. Calculate the total GST which Gokule and Sons has to pay if he is a manufacturer and if he is a trader. So ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು GST ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇವನು? If he is a manufacturer ಎಷ್ಟು GST ಕಟ್ತಾನೆ? If he is a trader ಎಷ್ಟು GST ಕಟ್ತಾನೆ? A composition dealer ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೇಳಿ both the cases ಅಲ್ಲಿ. If you are a manufacturer, how much will you pay? If you are a trader, how much GST you will pay? ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. Ding 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 ding. ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಫಾಸ್ಟ್ ರೊಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1%, that is 0.5% CGST, 0.5% SGST, which is 1% of turnover in state. Whereas if you are a trader, you will have to pay same 0.5% CGST, 0.5% SGST, that is 1% of taxable turnover in the state. Correct alla? So if you are a manufacturer, total turnover ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 plus 27. 25 plus 27 ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸರ್? 25 plus 27 ಆಗಿದ್ದು 52 lakhs. So if you are a manufacturer, 52 lakhs into 1%. Because I have told you, tell me the answer without any bifurcation of CGST, SGST. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 52,000. And if you are a trader, ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಟ್ರೇಡರ್ ಆದರೆ ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತೀರಾ ನೀವು, which is 25 lakhs. So 25 lakhs into 1%, which is 25,000 rupees. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. Chanchal, exam question, good question it is. Chanchal started providing beauty and grooming services, inaugurated Care and Care Beauty Center in Janakpuri, Delhi. On 1st April 24, she started the business. She opted for composition scheme under section 10(2)(a). Service provider. The aggregate turnover of Care and Care Beauty for first quarter is 20 lakhs. So April in the June vargu, what is the sale of Care and Care? April to June the sale is 20 lakhs. Adar ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್? So if you are a service provider, you will have to pay tax of 3% CGST, 3% SGST. Can I say effectively it is 6%? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 20 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 6% is 1,20,000. Further, for the half year ended September, the turnover reached to 50 lakhs. ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ? So ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ
September vargu the turnover became how much? 50 lakhs. So what is the turnover for July to September period? 30 lakh rupees. 30 lakhs henge sir? Are first 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 lakhs andre, and for first 3 months it is 20 lakhs, and for first 6 months it is 50 lakhs. So tell me, if first from 6 months, if I remove 3 months, what is left over? 3 months. 3 months gets to 50 minus 20, which is 30 lakh rupees. So for this, how much tax he has to pay? Into 6%. 3 6 are 18, 1,80,000. And then they say 50 lakhs. Care and Care Beauty Center recorded a rapid growth and the turnover reached 70 lakhs by the end of October. Oh, October one day month ಎಷ್ಟು turnover? It reached 70 lakhs. So ಎಷ್ಟು additional ಆಯಿತು sir? 70 minus 50. Extra turnover of 20 lakhs only in 1 month, meaning rapid growth ಆಯಿತು. Now we studied what sir? Section 10 subsection 3 ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಓದಿದ್ವಿ. What is 10.3 telling? Your composition scheme shall lapse if your turnover crosses the specified limit. For service provider, that limit is 50 lakhs. So turnover 50 lakhs cross aita. So turnover 50 lakhs cross agid takshane composition scheme lapse agoytu. Composition scheme lapse adre ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೋಯ್ತು composition scheme. You will have to pay tax at regular rates. So October in the ಎಷ್ಟು rate sir? GST rate, normal rate for services is 18%. So 20 lakhs into 18%, he will have to pay the GST 3,60,000. Determine the total tax liability for the end of October. So total tax liability which she has to pay is this much. Care and Care Beauty Center wishes to opt for composition scheme under 10.1 for next financial year. Can it do so? Illa, because you are a service provider, you cannot do so. ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಸರ್? ಸೆಕ್ಷನ್ 12 and 13. Next topic for our discussion is time of supply. Sir, next sir 10 ಆದ್ಮೇಲೆ 11 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? 11 exemption ಬಗ್ಗೆ it is, ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಇದೆ. It is completely theoretical. There is nothing for me to explain involved in that. So it is, I have given the notes. You can read it from the notes. Are they completely theoretical? There is no explanation required. Section time of, just read exemption chapter ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತರ ಓದಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು, and you will be able to write the correct answer in examination. Time of supply is the next concept. Section 12, it talks about time of supply of goods. 13 talks about time of supply of services. Time of supply ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತೇ ನಾನು GST ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ವೆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಮೇಡ್. ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಏನು ಸರ್? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸು, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟು, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್? ಇಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ removal of such goods. ಆ goods ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋ ದಿನ ಅಥವಾ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಇಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸೇ ನೀವೇನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ. In case of continuous supply of goods are supplied by you continuously for a period more than 3 months, then it is continuous supply of goods. So invoice is required to be issued on successive statement date or successive payment date, whichever is earlier. And sale on approval ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ invoice is required to be issued on date of approval or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. Sir, first quarter tax ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಿಲ್ಲು? ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸರ್ GST ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ 20 lakhs ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೊ ಸರ್ 20 lakhs ವರೆಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೋರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ is what interpretation sir? Nim interpretation iradu sir, she started the business sir and she opted for composition scheme. Now Mallikarjun, your answer is right if your interpretation is sir, she started the business and she opted for composition scheme.
once the turnover crossed 20 lakh rupees. ಅಂದರೆ 20 lakhs ವರೆಗೂ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವತ್ತೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ when you are starting the business, but you are taking the registration when your turnover is crossing the limit of registration. So if you have taken registration after that limit cross ಆಗಿದ್ದೀನಾ, then whatever you are saying is right, your answer will be right. But since they have not specified that, correct, so ಅವಾಗ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತೇ they have opted for composition scheme. ಅವಾಗ what will be your answer, sir? For first 20 lakhs also they will pay the taxes. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ a case of sale on approval basis. ಸೇಲ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆರ್ 6 months from the date of renewal, whichever is earlier. ಯಾವ ದಿನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ 6 months from the date of renewal, whichever is earlier, will be taken as last day to issue invoice. Please note, we are saying last day to issue invoice. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆರ್ ವಿತಿನ್ 30 days ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ? 15th of July. So I can issue the invoice on 15th of July, before 15th of July, or within 30 days from 15th of July. If 30 days will be replaced by 45 days if you are a banking company, financial institution, NBFC or insurance company. Now what do you mean by continuous supply of service? What do you mean by what? Continuous supply of service. Now continuous supply of service ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Continuous supply of service ಅಂದ್ರೆ if you are supplying services on continuous basis or on recurrent basis under a contract for a period more than 3 months. Continuously services supply ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ for a period more than 3 months, then it is continuous supply of service. Important ಇದು. What is the due date of issuing invoice in case of continuous supply of services? The due, if ನೋಡಿ, continuous supply of services ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ may be there, any one of this may be there. A contract alli the service provider and service receiver may have a contract telling, in that contract they'll mention the due date for making from that contract the due date of making payment is ascertainable. And in that contract they have mentioned what is the date of making the payment for this continuous supply. In that cases the invoice, if the due date of payment is ascertainable, if the due date is mentioned, invoice is required to be issued on or before the date of due date of payment. Sir, what if due date of payment is not ascertainable? Andre there is a contract between service provider and service recipient, and they have not specified yav dina, yav day you payment ಮಾಡಬೇಕು. They have told that you should pay 10 lakh rupees every month, but yav day they have not mentioned. In such cases, issue an invoice on or before the receipt of payment. And if the payment is linked to completion, say for example construction ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅನದರ್ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ನೌ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನೀವು GST ಯಾವತ್ತು ಕಟ್ಟಬೇಕು? ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಲೈಬಲ್ ಟು ಪೇ GST ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್? ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಲೈಬಲ್ ಟು ಪೇ GST ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ time of supply chapter. Section 12 subsection 1. The liability to pay tax in case of supply of goods shall be the time of supply as determined under section 12. Andre if you want to know ನೀವು goods case ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು tax ಕಟ್ಟಬೇಕು, then in such cases you will have to go refer the provision of section 12. Section 12 subsection 2 talks about forward charge. Andre if you are selling the goods wherein the seller only has to make the payment of taxes to the government, then it is a case of forward charge. So if it is a sale of goods under forward charge, the time of supply will be, if you want to know that, go ask whom sir? Section 12 subsection 2. Section 12 subsection 2 says two possibilities ಇದೆ. ಏನು two possibilities? So you can either issue the invoice within the due date under section 31, or the invoice can be issued by you after the due date of section 31. You can issue the invoice within the due date specified under section 31 or after the due date specified under section 31. If you have issued the invoice within the due date specified under section 31, andre 31 due date ಒಳಗಡೆನೆ
31 due date just now we saw. Then the time of supply will be what, sir? Date of invoice ಅಥವಾ date of payment, whichever is earlier. ಯಾವ ದಿನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ದಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ಒನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದೆನ್ ವೆನ್ ಶುಡ್ ಐ ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 31 ಆರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೇಟ್, ಆರ್ ದ ಡೇಟ್ ವೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಡೇಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್? ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 66/2017 ಅಂತ. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ದಿಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೇಸ್ in case of goods date of payment will not be taken as time of supply. So basically goods ge under forward charge, in case of time of supply of goods, what is the time of supply sir? Time of supply ಏನು? either date of invoice or last date to issue invoice, whichever is earlier will be only taken as time of supply in case of goods. Now time of supply of goods taxable under reverse charge. Reverse charge goods ಅಲ್ಲಿ taxable ಆಗಿದ್ರೆ exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್. For reverse charge, what is the time of supply sir? Date of receipt of goods, date of making the payment, and 31st date from the date of supply invoice, whichever is earlier. Please note, exam al kelala because the provision with respect to reverse charge of goods is not applicable to you. Services, yes, they will ask. Date of receipt of goods or date of making the payment or 31 days from the date of supplier invoice, whichever is earlier. Now, in case of vouchers, salpa time many times what will happen is the supply which they are going to make, you know, that supply will happen through a voucher through supply ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ 5000 rupees voucher, you can purchase any product worth rupees 5000. Now if you are purchasing that product worth rupees 5000 using this voucher, ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನು? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ vouchers. Supply vouchers can be of two types. ಯಾವ two types voucher? Supply identifiable voucher or supply not identifiable voucher. If it is a case of supply identifiable voucher, time of supply will be date of issue of voucher. ಆದರೆ if it is a case of supply not identifiable voucher, time of supply will be date of redemption of voucher. Sir, what is the difference between supply identifiable, not identifiable? ಅಂದ್ರೆ ಈ voucher, ಯಾರು voucher ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, they are telling you what you can purchase. ಆ voucher ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 5000 Puma shoe ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ವೋಚರ್. ದೆನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ವೋಚರ್ ಆಫ್ 5000 rupees. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶೂ ಆಗಿರಲಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ವೋಚರ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನು, ಯಾವತ್ತು ವೋಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ದಿನನೇ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಚರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ವೋಚರ್, ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾವತ್ತು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೋಚರ್ನ ಆ ದಿನ. ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಕೇಸಸ್. ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ದಿ ಅಬೋ ಕೇಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಆವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಯು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಬಲ್ ಟು ಫೈಲ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇಫ್ ಯೆಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್, ನಾಟ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೋಚರ್, then it will fall under this case. Are you a person liable to file return? Howdu sir. Due date of filing return is taken as time of supply. And if you are not liable to file return in all other cases, it will be the date of making the payment of taxes. Yav tax payment ಮಾಡ್ತಿರೋ government ಗೆ ಆ ದಿನನೇ it will be taken as time of supply. Section 12 subsection 6. Now ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ many times ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 30 days. ನೀವು 30 days ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಯಪ್ಪ. ಸೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ 30 days, ದೆನ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್. ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಲೂ GST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಲೂ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? GST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್, ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಲೆ GST ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು? ವೆನ್ ಶುಡ್ ಐ ಪೇ? The time of supply in case of interest, penalty, late fee for delay in payment of consideration shall be the date of receipt of such amount. ಯಾವತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ದಿನ you should treat it as time of supply.
ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಟಾಪಿಕ್. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಶಲ್ ಬಿ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 13. In case of forward charge, 13 subsection 2, check whether invoice has been issued within the due date or invoice is not issued within the due date. If the invoice is issued within the due date, date of invoice or date of payment, whichever is earlier, will be taken as time of supply. Adre invoice due date al kottilla andre time of supply will be date of completion or date of payment, whichever is earlier. Okay na? Section 13 subsection 2, time of supply of services under forward charge. Invoice time al kottidana kotilvo. If invoice is issued within the due date, date of invoice or date of payment, whichever is earlier, is taken as time of supply. So what if invoice is not issued within the due date? What if invoice is not issued within the due date? Then last date to issue invoice, sorry, date of completion. Goods case alli ಏನು ಬರುತ್ತೆ, last date to issue invoice. In case of services, we will have date of completion or date of payment, whichever is earlier. ಯಾವ date complete ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾವ date payment ಮಾಡ್ತಿರೋ, whichever is earlier, will be taken as time of supply. Now ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಸೋ ಇದೆ. ಏನು ಸರ್ ಆ ಪ್ರಾವಿಸೋ? ಆ ಪ್ರಾವಿಸೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ₹1000 ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ₹1000 ವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ shall at the option of supplier shall be what's the date of issue of invoice for that extra amount. Okay, andre enu sir, for services that notification number 66/2017 is also not applicable. Now reverse charge case services important. What is reverse charge case in case of services, sir? In case of services, reverse charge alli time of supply is date of making the payment or 61 days from the date of supplier invoice, whichever is earlier. So reverse charge andre nenne nodadralla, legal services, so GTA services, adella who has to pay the taxes? Recipient has to pay the taxes. What is the time within which they have to pay the taxes, sir? Date of making the payment to the supplier or 61 days from the date of supplier invoice, whichever is earlier. Whichever is earlier, they have to pay the taxes. Now after that, now one more point, importation of service is taxable under reverse charge. In case you are importing any services, who has to pay the taxes? Recipient has to pay the taxes under reverse charge. So if any person is importing services from his associated enterprises, andre nimde branch office outside India ide, allinda ನೀವು ಏನಾದರೂ services import ಮಾಡಿದ್ರೆ, for that the time of supply will be date of making the payment to them or the date of passing an entry in your books of accounts, whichever is earlier. Now ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ same. If you are taking any services through voucher, check whether it is supply identifiable voucher or not identifiable voucher. Supply identifiable voucher on the date of issue of voucher will be taken as time of supply. Not identifiable voucher on the date of redemption. And residual cases also same ide. Are you a person liable to file return? Yes. Due date of filing return. All other cases, date of making the payment. Interest, penalty, late fee for delay in payment of consideration go. Whenever you receive that amount, time of supply will be taken. Okay na. Important irodu ಏನು, ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us take this question number 2, Chiku traders. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Chiku traders is registered supplier of plastic goods. On 10th April 2018, Chiku traders received an order. ಯಾವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು? That date is not relevant for me. From Nilu traders to supply plastic goods. Chiku traders gets the consignment ready by 15th of April. So ready yavat ಮಾಡುತ್ತೆ products na 15th April. That date is also not important. The invoice for the consignment was issued on next day, which is 16th of April. So this date is important for us. Date of invoice important. Yes, ಏನದು 16th of April. Okay. Nilu traders collect the consignment from the godown of Chiku traders on 25th of April. So 25th April ಏನು ಸರ್? The date of removal of goods. ಈ ದಿನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಈಚೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್. ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ? ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಮೂವಲ್. ಸೊ ನಾನು 25th ಅಥವಾ 25th ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. 16th ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. And hands over the check for payment on the same day. The said payment was entered in the books of accounts on 26th April and it was credited to the bank account on 27th April. So date of payment ಏನು sir? Date of payment is book entry date or bank credit date, whichever is
ಅರ್ಲಿಯರ್. ಯಾವಾಗ ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 26th. ಯಾವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು 27th. ಯಾರು ಅರ್ಲಿಯರು? 26th. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ತಗೋತೀರಾ ಸರ್? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 26th of April. Determine the time of supply. What is time of supply? Date of invoice or date of payment, whichever is earlier. ಯಾರು ಅರ್ಲಿಯರು? 16th of April is earlier. So 16th of April is time of supply in this case. ನಾವು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವೇರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ರಿಲೆವೆಂಟ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್. 8th September ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ನ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ and you have agreed that 1,20,000 will be paid. 20,000 is advances which is recorded in the books of account. Okay. 10th of September advance was credited in the bank account. Bank account ಅಲ್ಲಿ advance ಯಾವತ್ತು ಬಂತು ಸರ್? 10th of September ಅಲ್ಲಿ advance ಬಂತು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಂತು? 20,000 ಬಂತು. ಬುಕಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ 20,000 10th of September. 2nd November marriage was held in the community hall. So marriage yavat aitu, that is the date when services are completed. So date of completion is what sir? 2nd of November. 18th December invoice was issued. So date of invoice is to sir, date of invoice is 18th of December. Invoice is issued of 1,20,000 indicating balance payable. Yavat issue ಮಾಡಿದ್ರು 18th of December. 22nd December ಅಲ್ಲಿ 10,000 was recorded in the books. 1 lakh was recorded in the books and 1 lakh credited in the bank account on 24th of December. So date of payment. So date of invoice is 18th of December. Date of payment ಏನು sir? Date of payment is for 20,000 date of payment ಇರೋದು 10th of September and for 1 lakh rupees the date of payment is 22nd of December. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? What is the time of supply for these services? For services ಏನು ಸರ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ? ನಾವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆದರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಯಿತು ಆ ದಿನ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ್ ವಿತ್ ಇನ್ 30 days ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು? ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? 2nd of November. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಸರ್? ವಿತ್ ಇನ್ 30 days ಅಂದರೆ 1st of December ವರೆಗೂ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ 1st of December. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತು ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 18th of December. So can I say invoice is not issued within the due date? So invoice is not issued within the due date. What is the time of supply? The time of supply will be date of completion or date of payment, whichever is earlier. Date of completion ಏನು sir? 2nd of November. Date of payment ಏನು? 20,000ಗೆ 10th of September and 22nd December for 1 lakh rupees. So ಇದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ 1.2 lakhs. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ದೇರ್ ಫೋರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 20,000ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. 20,000 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2nd November ಆರ್ 10th September ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ 20,000 ಇಟ್ ಈಸ್ 10th of September ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ 1 lakh ಏನು ಸರ್? ಫಾರ್ 1 lakhಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ 2nd November ಅಥವಾ 22nd December ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಫಾರ್ 1 lakh it is 22nd December. Okay, not okay. This is what time of supply is. This is what time of supply is. Nodi sir, can we get 2 time of supply for a single question? Yes. 2 alla, more than 2 nu barbodu. Can we get sir? Yes, you can definitely get. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದಾ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್.
Okay, not okay. Okay, yeah. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್, ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್. ಸರ್, ವೈ we are not considering September? Vaishnavi, what is your question? Why we are not considering September? We have considered September alva. For 20,000 rupees it was 10th of September, and 22nd and for 10th of September for 20,000. ಇದು ನವೆಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. 1 lakh rupees ಏನು ಸರ್? whichever is earlier will come to 2nd of November, which is the date of issue of invoice. Why are we not considering September? Because September ali, Vaishnavi, because September ali I have received only 20,000. So I cannot consider what if that person would have not given the services at all, and what if that 1 lakh rupees is not received at all. So part payment bandre bari a partige time of supply will be the date of receipt of that money. Unless until services are provided, you cannot account for entire amount. Whatever amount you have received, only ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ GST ಕಟ್ತೀರಾ. ಓಕೆಯಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ಆಫ್ CGST ಆಕ್ಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 15 1 2 3 4 5 4 and 5 ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೀರಾ. 1 2 3 is what is there in this level. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನು ಸರ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. Value of supply is what's a transaction value. Transaction value andre ಏನು ಸರ್? Transaction value means the price which is actually paid or which is payable for supply of goods or services or both. Value of supply is what sir? Value of supply is transaction value. What is value of supply? Value of supply is transaction value. Transaction value andre ಏನು? Transaction value means the price which is actually paid or which is payable for supply of goods or services or both, where the supplier and the recipient are not related. The price which is actually paid or payable where the supplier and the recipient are not related, and the price which you are paying is the only consideration, it is the sole consideration. Value of supply is the price which is actually paid or payable where the supplier and the recipient are not related, and the price which you are paying is the only consideration or the sole consideration. ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಎಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 15 subsection 2 says inclusions in value of supply. Section 15 subsection 2 talks about what sir? Inclusions in value of supply. What is section 15 subsection 2 telling? Section 15 subsection 2 ಹೇಳುತ್ತೆ, there are few things which are required to be included in value of supply. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಅದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ? These 5 things are required to be included by you in computing value of supply. What are those 5 things? All the taxes except the taxes under GST law if they are charged separately. Whatever different types of taxes are there except the taxes under GST law if they are charged separately. Yeah, taxes like CGST, SGST, IGST, UTGST, GST compensation cess. Now you will not include while computing value of supply, but all the other type of taxes you will include while computing value of supply. Then any payment made by the recipient which the supplier had to incur. So whatever payment is required to be made by the supplier which is incurred by recipient, that also should be added. For example, I am supplying the goods to you. Now you are only incurring the expenses which I was supposed to incur. Adunu add ಮಾಡಿ because it was supposed to be incurred by me. Incidental expenses for anything done by the supplier for making the supply. Incidental expenses for anything done andre ಏನು sir?
incidental expenses for anything done, meaning for making this supply, whatever expenses I incur for transportation charges, so packing charges, so insurance charges, all those incidental expenses also shall be added in value of supply. Then interest, penalty, late fee for delay in payment of consideration shall also be added in value of supply. So ನೀವು consideration pay ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, consideration pay ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಡಿಲೇಗೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಲೇಟ್ ಫೀಸ್ ದೇರ್ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು I mean, for making this supply, if you are receiving any subsidy which is directly linked to the price, that will be added in value of supply. Okay na, ಆ subsidies are directly link ಆಗಿದ್ರೆ price, if it is not directly linked to the price sir, then it will not be added in value of supply. Sir, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ whether it is directly linked to the price or not, and if the price is increasing or decreasing because of that subsidy, that means it is directly linked to the price. Excluding the subsidy given by central government and state government, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರು it will be not added in value of supply. Any type of subsidy given by central government or state government shall not be added in value of supply. Sir, is there anything which I should exclude from value of supply? Yes. What you should exclude? Only one thing you can exclude from value of supply. What is that one thing which I can exclude from value of supply? Sir, discount. You can exclude only one thing, which is discount. Discount can be excluded from value of supply. Now, the discount too can be of two types. It can be issued before or the time of making supply, or after the supply has been made. If the discount is issued at the time when the supply is made to you, or before the supply is made to you, then you please exclude it from value of supply if it is shown separately on invoice. Andre invoice ಮೇಲೆ separate ಆಗಿ discount ತೋರಿಸಿ, then you exclude or reduce it from value of supply. But if the discount is given after supply, you can reduce it from value of supply if three conditions are satisfied. ಯಾವ three condition? That discount should be that it should be agreed between the supplier and recipient. A discount, it should be agreed between supplier and recipient, and it should be linked to specific invoice. A discount ಏನಿದೆಯೋ that should be linked to specific invoice, and such discount should be reversed by the ITC on the discount, input tax rate on the discount amount should be reversed by the recipient. ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I tell my customer that I sold the goods on 1st of April worth rupees 10 lakhs. I told him, if you pay me within 30 days, I will give you a discount of 10%. Now ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ, I will not come to know whether he will pay me within 30 days or not. So there is a possibility that he may pay me in 30 days, within 30 days. If he pays, then I will give a discount of 1 lakh rupees. But if he pays me after 30 days, no discount kodala. So here, this is a discount which is after supply. Three conditions should be satisfied if I want to exclude it. What are these three conditions? ಅದು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್. ನೌ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ, ಓ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ reduce from value of supply if it is shown separately on the invoice. So this is all about your value of supply topic. This is all about your value of supply topic. Idu section 15 subsection 4 and 15 subsection 5 ide alva, that is that will come in final level. When you are not able to determine value of supply as per section 15, determine the value of supply as per rules final level ottira. And 15.5 says government will specify the value of supply in some cases. Which are those cases? You learn in your final level. Now, one of the smallest chapter, but one of the important chapter is value of supply chapter. Let us do this question. Value of supply chapter question nodana. ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. Vayu Limited provides you the following particulars relating to goods supplied by Agni Limited. List price of the goods is 76,000. Special packing at the request of customer to be charged to the customer 5,000 rupees. Okay. Duty levied by local authority is 4,000. Taxes should be added. Taxes, all the taxes except the taxes under GST law should be added. Then CGST and SGST charged on the invoice. Taxes under GST law will not be considered while determining the value of supply. So idna ignore ಮಾಡಿ.
Subsidy received from NGO, the price is after considering the subsidy. Andre this price in the subsidy amount is already subtracted. They should have not subtracted. They should, therefore you should add it back. So now Vayu Limited offers a discount of 3% on the list price. Determine the value of supply. So what is the value of supply? The value of supply is transaction value. Transaction value is to sir 76,000 rupees. Adhikke you should add few things. What are the things which you are required to add? If 5,000 rupees special packing add martira, yes, it is an incidental expenses. Therefore, I will add that incidental expenses. Then duty of 4,000 rupees on that goods add martira, sir. Yes, municipal taxes, whatever type of taxes is there, I will add it except the taxes under GST law. Therefore, taxes under GST law nanu add ಮಾಡಲ್ಲ. Then subsidy ಸಿಕ್ಕಿದು add ಮಾಡ್ತೀನಾ sir? Yes, add ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ sir? Because the price which they have given is after considering subsidy. ಅಂದ್ರೆ ಏನು sir? Whenever you receive a subsidy, normally what will you do? You will reduce the value alva, because subsidy andre ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಕೊಡಬೇಕು. I mean, you got some benefit. Now that benefit they have already reduced, so you add it back. They should have not reduced it. So the amount barutte. What is the amount which you are going to get over here? 76,000 plus 14,000, 90,000 rupees. Now in 90,000 mele, hey, there is a discount of 3%. Okay, will I take the discount of 3% on 90,000? No, they said the discount is on list price. List price is to sir 76,000. So 76,000 mele 3% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2280. 90,000 2280. 87,720 rupees is the value of supply for this question. Value of supply is to sir 87,720. Now the ಇನ್ನೊಂದು question ನೋಡೋಣ. Machine Limited. Machine India Limited is engaged in manufacturing machines. It has supplied one machine to ZN company. Following details. Determine the total amount of GST payable. Okay. Price of the machine before taxes and under mentioned amounts. Okay. Yes, to 8,50,000 is the price of the machine. Okay. Installation charges. It is an incidental expenses for making the supply. Therefore, I will add it. Then packing charges, again an incidental expenses for making the supply. Therefore, I will add it. Design and engineering charges. This is also incidental expenses for making the supply. Therefore, I will add it. Pre-delivery inspection charges. This is also incidental expenses for making the supply. Therefore, I will add this also. Now, adbitti, what are the other information? Cash discount of 2% was given on the price of machinery. Price of machinery is 8,50,000. Adar mele 2% cash discount sikkide. Then bought out accessories worth ₹6,000 supplied free of cost with the machine. Andre ಏನು sir? 8,000 worth rupees items were supplied free of cost with this machine. Oh, free of cost andre ಅದಕ್ಕೆ ಏನು GST ಬರಲ್ವಾ? 8,000 rupees item. Bought out accessories supplied free of cost. Machine was supplied with durable and returnable packing. Nodi, exam alli whenever you find this word durable and returnable packing, andre this is a packing which is durable, whose life is more, and it is required to be returned. When something is required to be returned, it is not belonging to me. So cost of durable and returnable packing should never be added. So cost of durable and returnable packing ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? include ಮಾಡಲ್ಲ. Adbitti, what is the amount? 8,50,000 plus 30,000 plus 12,500 plus 4,000 plus 1,000 plus 8,000. 9,05,500. 9,05,500. Now from this I'll subtract what sir? Discount. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು? Discount is on 2% on price of machinery. 8,50,000 into 2% is 17,000 rupees. 9,05,500 minus 17,000. 8,88,500 is the value of supply for this case. Now they have also asked to compute the GST liability. GST rate ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 18% is the GST rate. Now they have not told whether it is in same state or different state, so directly 18% of this we will levy. So GST ಎಷ್ಟಿದೆ sir?
1,59,930 rupees is the amount of GST which I have to pay on this product. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಂಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್. 8 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ I will tell you, explain you. Question number 14, exam question. 8 marks they had asked this question in examination. One time ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಜಾಂಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಮಷೀನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಜೈಪುರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಸಪ್ಲೈಡ್ one machine to Dhanuku Limited of Udaipur. So it is within the same state. Under an invoice on the same day. Using, this was the first question which was asked. Andre first question andre the first compulsory question in one of the examination. Using the information, compute the value of supply and GST payable for the month of February 24 for Jaunty Limited. Base price of the machine tawali to 28,50,000. 3% discount is there on the base price, which they have given the amount also. Okay. Secondary packing charges for safe transportation of machine. One by one add ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. First I'll add base price of the machine. Discount last ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. Then add what's the inclusions in add ಮಾಡ್ತೀನಿ. First I am adding the special packing charges. Design and engineering charges add ಮಾಡ್ತೀನಾ? Yes, design and engineering charges I will add it. Tax levied by municipal authority add ಮಾಡ್ತೀನಾ sir? Yes, all the taxes except the taxes collected by central government and state government should be added. 25,000 rupees will be added. Subsidy received from central government to increase the manufacturing of this product. So will I add this subsidy? Yes, because it is directly linked to the price. Yang gottagutte sir? Because they have given it on price in this information only with respect to supply of this machinery. 80,000 add ಮಾಡಿ. Pre-delivery inspection charges add ಮಾಡ್ತೀನಾ sir? Yes, it will be added. The amount was paid by D Limited. I don't care who pays the money, it will be added. So it was an expenses required to be incurred by the supplier which recipient has to incur. Interest for amount paid by D Limited for delay in payment of consideration. 12,000 is the interest amount. Now here there is a conflict of interest there. ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 12,000 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಟ್ ಆರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್? ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10,000 rupees. ಅದರ ಮೇಲೆ 18% GST ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 10,000 rupees ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 18% GST ಅಂದರೆ 1,800. ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 11,800 rupees. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. 11,800 is what you are supposed to pay me. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. Now if I ask you, if I say that if you don't pay me within 30 days, I will collect a penalty of rupees 5,000. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತಗೋತೀನಿ? 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತಗೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪೇ ಮಿ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 30 days, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಫ್ 5,000 rupees ಫ್ರಮ್ ಯು. ನೌ ಆ ದಿನ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಹೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಲೆ GST ಕೊಟ್ಟು 18% GST ಕೊಡಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 5,900. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿಲ್ ಯು ಪೇ ಮಿ 5,900? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಈ 5,000 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ GST ಫ್ರಮ್ ಯು, ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಪೇ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ 5,000 rupees ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ನೋ, this will be including GST amount only. This amount will be including GST amount only. Therefore, this 12,000 rupees which I have received over here, John T has received over here, this is required to be assumed as inclusive of GST. And please note, ಈ ನೋಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು, that this amount is assumed to be including GST. Therefore, what amount you are supposed to add? Amount excluding GST. Because
ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಇಂಟು 100 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು 18. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಓನ್ಲಿ divided by 118 10169. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ you will get some amount 28,50,000 plus 30,000 plus 90,000 plus 25,000 plus 80,000 plus 22,000 plus 10,169. ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸರ್, 31,07,169. ಇದರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 85,500. This amount is value of supply. 30,21,669 is the value of supply for this question. Now, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 14 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 12,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೀವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ the interest amount is exclusive of GST, therefore entire 12,000 rupees has been considered while computing the value of supply. You can always write your assumption. Alternative answers irutte institute hatra, so you can always write your assumption. Matte ನೋಡಿ 8 marks question, if you see this answer hardly in 5 minutes I'll get. But ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನಾನು? ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ದಿಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಹೋ, ಸಾರಿ. This subsidy is received from state government. If it is received from state government, will I add, sir? No. Okay, you are right, Mallikarjun. Correct, perfect. Subsidy will not be added because it is received from state government. In this answer, ನಾನು subtract ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 31,007,169 ಮೈನಸ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವಂತೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 30,27,169 minus, now please note, subsidy received from state government, therefore it will not be added in value of supply, minus 85,500. so ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 29,41,669. ಅದರ ಮೇಲೆ CGST 9%, SGST 9%. So tax amount will be 2,64,750 CGST, 2,64,750 SGST is the tax amount which you have to pay. You are right, Sundra. Now, ಈ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾ? ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರಿತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಬರಿತೀರಾ ಸರ್? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 you will write as value of supply is transaction value. Transaction value means the price which is actually paid or payable where the supplier and recipient are not related, and the price which you are paying is the sole consideration. Then note number 2 you will write for secondary packing, design and engineering charges, pre-delivery inspection charges. What is that note which you are going to write? Value of supply as per section 15 subsection 2, incidental expenses for making the supply shall also be added in value of supply. Therefore, secondary packing charges, design and engineering charges, and pre-delivery inspection charges are added in value of supply. Then note number 3 is for municipal taxes. As per section 15 subsection 2, all the taxes except the taxes under GST law shall be added in value of supply if it is charged separately. Then subsidy given by state government shall not be added in value of supply. Subsidy in the present case shall not be added in value of supply because what, sir? Because what, sir? Subsidy shall not be added in value of supply because because it is given by state government. Then this note number 5, interest will it be added in value of supply, sir? Note number 5 says interest, penalty, late fee will be added in value of supply if they are charged separately. If it is due to delay in payment of consideration, then yes, you will add it in value of supply. And in the present case,
ಏನು ನೋಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ it is including GST, therefore GST amount is not taken into consideration. Ad bardbitti this answer if you write, you will get your full marks. Now let us come back to this provision. Next chapter ಏನು ಸರ್, next chapter ಇರೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಸರ್ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಟಾಪಿಕ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸರ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಸೇಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ IGST law. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಲಾ ಸರ್, IGST law. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಆಡೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಪಕ್ಕಾ 4 marks ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, 100% ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಇದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ಇಂಟರ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 7, 8, 9, 10, 11, 12. ಆಕ್ಚುಲಿ 11 ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಇದೆ, 8 ಇದೆ, 9 ಇದೆ, 10 ಇದೆ, 12 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ದಿಸ್ IGST ಆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸಪ್ಲೈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ? ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೇಸ್ interstate supply means the supply of goods or services or both where the location of the supplier and the place of supply, where the location of the supplier and the place of supply is in 2 different states or 2 different union territory or 1 state and 1 union territory. Array, if you are making interstate supply means what sir? Supply of goods or services or both where the location of the supplier and the place of supply is in 2 different states, 2 different union territory, 1 state and 1 union territory. ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತಿದೀವಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಅನ್ SEZ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ SEZ ಡೆವಲಪರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ? Intra and the same state to same unit territory. What same state, same unit territory? Where the location of the supplier and the place of supply is in same state and same unit territory, then it is called as intra-state supply. Now many times ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಗೋವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಸೇ ಕಸಿನೋ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ one boat ship ಮೇಲೆ supply may be made to you. So if the location of the supplier is in territorial waters or if the place of supply is in territorial waters, what will be the location of supplier and place of supply? Normally note that it is in territorial waters. So if it is in territorial waters, what will be the place of supply, sir? In such cases, the location of supplier and place of supply will be the nearest coastal area. Nearest coastal area. So B2B transactions, nearest coastal area andre ಏನು sir? Obviously nearest coastal area means for Goa, if you have gone to a ship, adal nearest coastal area ಏನು? Goa area na, Bombay area na, Mangalore area na, you should see the nearest coastal area. That will be taken as location of supply and place of supply if the supply is made in territorial waters. Now important ಬರದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಡೆಸ್ತಿದಾನೋ ಆ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಜಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ, wherever it is more directly concerned to, ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರೆ, then his place of residence. Section 10 talks about place of supply of, Section 10 talks about what, sir? Section 10 talks about ಏನು sir? Section 10 talks about where location of supplier and place of supply is in India. Place of supply of goods. Section 10 talks about place of supply of goods. ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 10 subsection 1 clause A, what does it say? Section 10 subsection 1 clause A says supply involves movement in goods. If the supply which you are making, if it involves movement in goods, place of supply will be
the place where the movement is terminating. Andre, if I am supplying goods, say Bangalore inda Mysore ge goods ಹೋಗ್ತಿದೆ, if the goods, so supply which I am making involves movement in goods, so ಈ goods movement ಇದ್ರೆ movement ಎಲ್ಲಿ end ಆಗ್ತಿದೆ, Mysore ಅಲ್ಲಿ end ಆಗ್ತಿದೆ, so place of supply will be Mysore. So where the supply involves movement in goods, location where the movement is terminating will be treated as place of supply. When the supply which you are making, the movement is caused by third party, so ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ that movement ಮಾಡು ಅಂತ, so ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನ ಲೊಕೇಶನ್ is place of supply. Place of supply will be the principal place of business of such third person, where the supply involves movement in goods, location where the movement is terminating. But if the movement is caused by third person, ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, for example, I am supplying, ನನಗೆ ಕರೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದು to supply the goods to Anushka. Who told? Karina told. For me, customer is Karina. She told, instead of delivering the sarees to me, you deliver the sarees to Anushka in Mysore. So now here place of supply will be Karina's location, which is Mumbai, because it was ordered by her and it was told by her to deliver the goods to some other place. Section 10 subsection 1 clause C, supply does not involve movement in goods. Supply does not involve movement in goods ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್ಗೆ ನೀವೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will be giving the sarees to you over there only. I am not going to come and give the sarees to you somewhere outside. Correct alla? So none, if you see from my angle, I have given the goods to you at that location, so there is no movement involved. If there is no movement involved, the place of supply shall be the location of the goods at the time of delivery. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಂಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು AC ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, so in such cases what is the place of supply? L installation and assembly ಆಗ್ತಿದೆಯೋ that place will be taken as place of supply. Then ಇವಾಗ newly added case, already they have asked a question in the exactly previous examination. What if the supply is made to an unregistered person? Unregistered person ಗೆ supply ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ check whether unregistered person address is recorded on the invoice or it is not recorded on the invoice. ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್, unregistered person address invoice ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದಾರಾ ಇಲ್ವೋ, ಬರ್ದಿದ್ರೆ whatever address is recorded on the invoice will be taken as place of supply. Sir, unregistered person address ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ location of the supply will be taken as place of supply. Now section 10 subsection 1 clause E talks about supply on board a conveyance. Whenever you make a supply, when you are on board a conveyance, say ನೀವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾರ್, when you are on a bus, when you are in a train, ಆವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, what if you are purchasing any goods at that time, for during those scenarios what will be the place of supply? During those scenarios the place of supply will be location where the goods are taken on board. For example, one train day which is going from say for one aeroplane day which is going from Bangalore in the Delhi, and I am going from Bangalore to Delhi. When the flight was somewhere between Mumbai and Delhi, I purchased some products. Now what is the place of supply for that earphone which is purchased by me when I was in aeroplane? Now they are telling it, the place of supply is not Mumbai or not Delhi or not from the place where you have boarded the flight. The place of supply will be a goods ಈ aeroplane ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು, when did they install or when did they load these goods in this aeroplane, that location will be taken as place of supply. Section 10 to so place of supply of goods ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? totally 6 points ಇದೆ. Section 10 subsection 1 clause A, B, C, D, E ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ added section ಏನು ಸರ್? CA. This is a newly added section. Section 10 subsection 2 says, if you cannot determine the place of supply of goods as per section 10.1, then determine it as per rules. No rules are there and rules are applicable for final students. Section 11 talks about, this is not there in your syllabus but it is easy, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, place of supply of goods where supplier or recipient anyone is outside India. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು is outside India. In case of import of goods, location of importer. In case of export of goods, place outside India will be taken as place of supply. Section 12 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? Section 12 talks about place of supply of services. Important exam point of view, if you ask me from exam point of view, this is more important. Place of supply of what, sir? Services. Section 12 subsection 1 ಹೇಳುತ್ತೆ, if you want to determine the place of supply of services where the supplier and recipient both are located in India, then you should follow all the provisions which are there in section 12. Section 12 subsection 2 talks about general rule. General rule andre normally this is what is the place of supply. Normally this is what is the place of supply. What is the place of supply for services, sir? ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, please note, I have given examples, you just go through the examples over here. These are the questions that they are going to ask in the examination. Because now our syllabus
during this marathon classes, the syllabus is so vast that you will not be able to solve questions for each and every point or each and every topic. Okay, so general rule ಏನು sir, for services the check whether the supply is made to a registered person or is it made to an unregistered person. If the supply is made to a registered person, the place of supply will be the place the principal place of business of registered person. Andre ಎಲ್ಲಿ registration ತಗೊಂಡಿದಾನೋ ಆ location will be taken as place of supply. But if the supply is made to an unregistered person, ಅವಾಗ ಏನು sir place of supply? Then check whether that unregistered person address available ಇದೆಯೋ available ಇಲ್ವೋ. ಆ unregistered person address available ಇದ್ರೆ ಆ address place of supply. If it is not available, then supplier location only should be taken as place of supply. Sir, services ke what is the place of supply, sir? What is the place of supply for services which are directly related to immobile property? So if you give any services which are in relation to immobile property, the place of supply for those services will be the place where immobile property is located or intended to be located. Say for example, renting ಆಗಿರಲಿ, ರೆಂಟಿಂಗು, ಲೀಸಿಂಗು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರು, ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನು ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನ ರೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನು ಸರ್? ಆ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ? ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಹಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. Sir, what if immobile property is located in more than one state? It may be possible that you have taken a land on rent and that land is located in Karnataka also, in Tamil Nadu also. What is the place of supply? Proportionately each of the states. Section 12 subsection 4. Section 12 subsection 4 talks about performance based services. Section 12.4 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ 12.4 ಅಲ್ಲಿ 6 ಐಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ. ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಕೇಟರಿಂಗ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಈ 6 ಐಟಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ? ಲೊಕೇಶನ್ ವೇರ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ವೇರ್ ಆರ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಲೂನ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ಸಲೂನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಹೇರ್ ಕಟ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಸಲೂನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. Section 12 subsection 5. In case of training and performance appraisal, sir. Sir, training ಮತ್ತೆ performance appraisal services ಅಲ್ಲಿ what is the place of supply? Training ಮತ್ತೆ performance appraisal ಅಲ್ಲಿ what is the place of supply? Check whether services are given to a registered person or unregistered person. Training ಅಂದ್ರೆ teaching. So whom am I giving the services? To ArivuPro. So it is a registered person. Location of registered person will be taken as place of supply. I am giving services to you. You are all not a registered person. So wherever I am giving the services from, that location will be taken as place of supply. Wherever I am giving the services from, that location will be taken as what, sir? Place of supply. That location will be taken as place of supply. Section 12 subsection 6. Section 12 subsection 6 talks about what? Admission to an event or an amusement park. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈವೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ಲಾಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್? ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಈವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 7. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್. ಈವೆಂಟ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್, ಸೇ ಸಮ್ವನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮದುವೆಗೆ ಪಂಡಾಲ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆರ್ಗನೈಸರ್, ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಲೊಕೇಶನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, location of registered person, but if it is given to an unregistered person, location where the event is held will be taken as place of supply. Sir, what if the event is held outside India, or recipient to supplier both are in India, then recipient location ತಗೋಬೇಕು. And sir, what if event is held at more than one place, sir? Then proportionately ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ transportation of goods. So in case of transportation of goods, what is the place of supply? Sir, transportation of goods ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Are you are taking services from VRL transport or SRS transport for transportation of goods or blue dart in the etc. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್? If services are given to a registered person, location of registered person will be taken as place of supply. But if the services are given to an unregistered person,
location where the goods are handed over for transportation will be taken as place of supply. Early goods are handed over for transportation, that location will be taken as place of supply. Section 12 subsection 9 talks about transportation of passenger. So ನೀವು as a passenger, if you are traveling from one place to another place, then what is the place of supply? If the transportation of passenger services are given to a registered person, location where you are registered, location where the location of registered person, in the sense location where he is registered will be taken as place of supply. If it is given to an unregistered person, location where the passenger embarks the conveyance for continuous journey. Unregistered person transportation services ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನ ಎಂಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತೀರಾ, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ ಯು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಟು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡು, ಬಸ್ ಪಾಸು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎ ಕನ್ವೆನ್ಸ್? ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. In such cases, the first schedule point of departure of conveyance will be taken as time of supply. First schedule point of departure of conveyance. Sir, telecommunication services ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓ ಸರ್, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಫೋನು, ಮೊಬೈಲ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಮೊಬೈಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ as place of supply. ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೇರ್ ಎವರ್ ದಟ್ ವೋಚರ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತಿತ್ತು ವೋಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂಬರ್ *1# ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ದಟ್ ವೋಚರ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ as ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಆನ್ಲೈನ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, NBFC ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ as ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೇರ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ as ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ as ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. Now one last topic ಇದೆ ನಮಗೆ, place of supply topic, easy topic, important topic. So exemptions I will not be discussing because there are too much to discuss. Almost around 30 pages notes ನಂದೇ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ. We will discuss input tax credit after a chota sa break. I'll take a chota sa break for 10 minutes. 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. Time is how much sir? 12:48. So around 1 o'clock I'll meet you and we'll discuss this input tax credit chapter. Meanwhile ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಏನು ಕೇಳಬೇಕೋ ಕೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಯು. ಓಕೆ, you can ask your questions. Take a break for 10 minutes.
Welcome back, students. Now, last topic for today, input tax credit and one beautiful topic ಇದೆ sir. RCM GTS services, if service provided to factory, is RCM applicable or only factory is registered? No, if service is provided to factory, RCM is always applicable. So factory, society, cooperative society, partnership firm, body corporate, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ RCM is always applicable whether that person is registered under GST or not. RCM will be applicable. RCM will be applicable. Input tax credit topic, fantastic topic, ಸಗದ topic. Sections 16 to 21 ಇದೆ, but for intermediate students it is only section 16 to 18. Only these sections are there. Input tax credit ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿರೋ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ on import of goods under customs law. So ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಿರೋ that is also your input tax, and whatever tax you pay on your import of goods under customs law, that is also your input tax. But it shall not include the taxes paid under section 10. Composition scheme ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿರೋ that is not your input tax. Now sources of input tax, you know, obviously your purchases are the sources of input tax. The purchase can be of goods or services. Whatever goods you are purchasing can be divided into two categories: capital goods ಅಥವಾ inputs or normal goods. Services are input services. Capital goods ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Whatever goods you are capitalizing in your books of accounts are called as capital goods. Inputs ಅಂದ್ರೆ normal day to day use ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ goods. Section 16 talks about, sir, but study material no gobaism is happening irtana. Factory andre they have given the meaning of factory. What do you mean by factory? Factory means factory registered under Factories Act. Cooperative society means the cooperative society registered under Cooperative Society Act. They are not talking about factory registered under GST law. No, they are talking about they should be factory andre ಏನು? How do you determine whether a person who is running some business, whether it is factory or what category it is? You should see if he is a factory, then he should be factory as per Factories Act. So that is what it means in study material. Section 16 subsection 1. Section 16 subsection 1 talks about, section 16 talks about eligibility and condition. Beautiful topic, important topic. Who is eligible to become an input, who is eligible to take input tax rate? Nodi, section 9 alli we saw who is liable to pay tax. Section 9 alli we saw who is liable to pay tax. Who is liable to pay tax? Yaru sir liable? Taxable person is liable to pay tax. ಆದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಯಾರು ತಗೋಬಹುದು? ಬರೀ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಹೂ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಸರ್? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಎವ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಶಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ used by him or intended to be used by him in the course of furtherance of business. So ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ you have an intention to use it. Any type of goods which you are using or which you have an intention to use in the course or furtherance of your business, on those goods you can take input tax credit. ಆ goods ಮೇಲೆ ನೀವು input tax credit ತಗೋಬಹುದು. Who can take sir? A registered person. So even if you are not using, but ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ITC ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ITC ತಗೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. Now important is conditions. What are the different conditions which I have to satisfy if I have to take input tax rate? Sir, ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? Section 16 subsection 2 talks about conditions. He should have the possession of tax invoice, debit note or any other tax paying document.
ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪೊಸೆಷನ್. ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸು, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದೆನ್ bill of entry. So based on all those things you can take input tax rate. Then first condition ಏನು ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೇನೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2, he should have actually received the goods or services. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೀನೋ ಅವನು he should have actually received the goods or services. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ he should have actually received. Only when he has actually received the goods or services, then only he can take input tax rate. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್? ಬಿಲ್ ಟು ಶಿಪ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಿಲ್ ಟು ಶಿಪ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಮೌಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಮೌಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬಹುದು? ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಮೌಸ್. ಆದರೆ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಮೌಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ಮೈ debtor. Okay, ನನಗೆ one buyer is there who wants to purchase this mouse from me. So I have purchased it from someone. Now I want to sell it to that person. Okay, now instead of me sending it to that person, what I do is I'll tell my supplier, hey supplier, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ನಾವು ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ, ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ವೇರ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, if the goods or services are both are delivered to a recipient, then it shall be deemed that that registered person has received the goods or services once it is received by the recipient. So ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯಾವುದೋ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, it will be assumed that I have received the goods once it is received by the supplier recipient. ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಾನು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that supplier should have paid the taxes and he should have filed the return. he ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬಹುದು? I can take input tax credit only when I can take input tax credit only by filing returns. I will have to tell government ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈ ತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. How will I tell? By filing returns. Then what sir? Then what? The registered person. These are two new conditions, important condition. Now the registered person can take ITC if the details of supply furnished by the supplier in his GSTR1 and the same is communicated to the registered person under GSTR 2B. Now ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ GST ಅಲ್ಲಿ. What is that return called as sir? Sales. If for sales there is a return called as GSTR1. ಅದೇ whatever sales you have made, no, that will go and get reflected in the, ನೋಡಿ ಸೇಲ್ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಸಪ್ಲೈಯರು. ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ದು GSTR 2A ಮತ್ತೆ 2B ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ GSTR 2B ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್. 2B ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಮೈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ GSTR1, if I have filed my GSTR1 within the due dates. So what is the new condition which is added telling? The registered person can take input tax credit of supplies furnished by the supplier in his GSTR1, in the supplier's GSTR1, and the same has been communicated to the registered person and the details is communicated to me. Then only I can take input tax credit. The details of input tax communicated to registered person should not be restricted. ಏನೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ I should be allowed to be taken. Andre there are some cases wherein you cannot take input tax rate. That should not fall under that category. But sir, okay sir, you told I can take ITC on goods or services received by me. ನಾನು goods or services installment ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ರೆ, provided that if the goods or services are both are received in lots or installment, ITC can be taken upon receipt of last lot or last installment. ಮತ್ತೆ provided further that if recipient does not make the payment, very important condition, example question ಬರಕ್ possibility ಇದೆ, where the recipient does not make the payment to the supplier within 180 days from the date of invoice, then whatever ITC is taken
by the recipient should be reversed along with interest at 18%. ನಾವು ನೋಡಿ, one of the condition ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾನು if I have purchased goods from someone, I can take input tax rate on those goods and services. ಆದ್ರೆ one of the conditions says, ಆ purchases ಗೆ ನಾನು I should make the payment to the supplier. ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ವಿತಿನ್ 180 days. ಸರ್ 180 days ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು 180 days ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ITC ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ 18% per annum. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ITC. I'll just show you. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ April 23. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ GST ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 12,000. ಐ ಟುಕ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆನ್ 15th of May while filing my GSTR 3B. Now, ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ವಿತಿನ್ 180 days ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ 180 days is 27th of November, 27th of September. I did not make the payment within 180 days. So if ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ITC ತಗೊಂಡಿದ್ನೋ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೈ 20th of October. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಸರ್? 20th of October. 20th of October ವರೆಗೂ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲೇ I should have reversed while filing September month return. So ನಾನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ರಿಟರ್ನ್ 20th of October ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ದಿನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಶುಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ? ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಯಾವತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಯಾವತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ 180 days ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದ. ಆದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಆನ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ, ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ from the date I have taken the input tax credit till the date of reversal of input tax credit. So interest is required to be paid from the date of taking ITC till the date of reversal of input tax credit. Okay na sir, ivaga for example ee case alli interest at 18% 158 days ge agutte. 15th ಇಂದ 20th ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 158 divided by 365. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು 60,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 40,000 ಅನ್ಪೇಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೊ ರಿವರ್ಸಲ್ ನಾನು ಫುಲ್ 12,000 rupees ITC ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ 40,000 rupees ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ? 40,000 ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ 4,800, ಬರೀ 4,800 ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then comes section 16 subsection 3. Section 16 subsection 3 ಏನು ಸರ್? ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಎ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ motivation is like taking bath. Motivation is like taking bath ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೇ ಬಿ 1 or 2 days. ಆ 1 or 2 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಎನಿಮೋರ್. ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಮೂವಿ, you see it once, you will enjoy. If it is a very good movie, you will enjoy. Seeing second time also you will enjoy. But ಅದೇ ಮೂವಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? The enjoyment level will keep on decreasing as the time passes. ಅದೇ ತರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದಿನ ಬರ್ತಾನೆ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಇಂಟರ್ನಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡಸ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೇ ನಾವು ನಿಮ್ದು say you have time of 1 month for your examination. Now you are studying for say 10 to 12 hours. Now ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿ, or say you are studying for 8 to 10 hours, or you are studying for 6 to 8 hours, whatever time you are studying. Just tell me one thing, if your examination was tomorrow, will you do the same thing which you are doing today?
Will you study for the same 6 hours? Will you study for the same 8 hours? Or will you study for the same 10 hours? ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟು. ಸಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 month, ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಟುಮಾರೋ, ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ that my examination is not after 1 month. When you are studying, you study in such a way that you have examination tomorrow. So if you have that point in mind, then you will not waste your time. Time waste ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ you will not get any reason only to waste your time. So make sure that you study in that with that atmosphere. So 1 month before examination, 2 months before examination, you should have that attitude telling my examination is tomorrow. So if my examination is tomorrow, how hard I would have studied, in the same proportion I should study. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದಾನು ಓದಿದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ನೋ, ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಇಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಸ್ ಟುಮಾರೋ, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೇ 12 to 15 hours. ಓದಿ 12 to 15 hours ಇವತ್ತಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಕಿದೆಯಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಫೈನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಏನು ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆದಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಏನದು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು MCQ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ರೋಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ 8 papers ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೇನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪುಟ್ಕೋಸಿ ಇರೋದು ಬರೀ 6 paper. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ದು 8 papers ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬರೀ 6 papers. ಏನಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ದು, ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್, ಸಮ್ವನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ನಂದು ಕೈ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ರೇಖೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವಿಲ್ ಯು ನಾಟ್ ಬಿ ಲಕ್ಕಿ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಯೇ ಇರಲ್ಲ, ಬೈ ಬರ್ತ್ ಕೈಯೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ರೇಖೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರಾ? ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಕ್ಕಿ, ಈಕ್ವಲಿ ಲಕ್ಕಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ರೇಖೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ CA. ಇವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗು, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ CA. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ, ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಪಂದಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ ದಟ್ ನೀನು CA ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ CA. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನೀವು ಅದೇನು ಒಂದು ಮೂವಿ ಇತ್ತು, ಯಾವುದದು ಪ್ರಭಾಸ್ದು, ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೂವಿ ಇತ್ತು, ವೇರ್ ಇನ್ ಹೀ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಏನೇನೋ ನೋಡ್ದ ಅವನು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಸಾ ಅಲ್ವಾ, ಏನದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿಸ್ ಹೂಸ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಿ ಸಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಅವನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೈ or she will die, something like this was there. Adre in true world, if you see that movie at the end, did it happen like that? No. So there are chances wherein what is meant to happen, it will happen. Now just because what is meant to happen will happen, our attitude in the I should not run my life. So we know ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದೆ ಸರ್, ಇದಾಗಲೇಬೇಕು, ಇದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾವು ಜೀವನ ಕಳೀತಿದ್ರೆ we will not be able to achieve anything in our life. Have that attitude, ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್, ನಾಳೆ ದಿನ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಶೋರ್, ಅದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕೊರೋನಾ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಂತು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಎ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ನಿಮಗೆ 2 years 3 years ಬಿಫೋರ್ ಇಫ್ ಯು ನ್ಯೂ ದಟ್ ಕೊರೋನಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್, don't you think everyone in the world would have started exercising, doing breathing exercise, or eating amla or whatever is required for making your body very healthy? But did people do that? Because ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ so even say even even when I don't know whether corona is going to come after 3 years 4 years 5 years from now on, ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್, ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಕೊರೋನಾ, ನೋ ಕೊರೋನಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ನೋ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ you have that attitude right from the beginning. Why should I study only 1 month before examination? From the date when I have taken up this course, ಆ ದಿನದಿಂದ, say now for example intermediate course you would have taken at least 9 months before. So ಆ 9 months before ಇಂದಾನೆ if you would have studied every day 2 hours also,
ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ thing which is there. It is just one single part of life. You become CA, that is also good. If you don't become CA, that is also good. That you should decide whether I should become or not. If you decide I want to become CA, then there is no force in the world who can stop you to become CA unless until you yourself stop yourself. ಸೊ ನಿಮ್ CA ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಡ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆನಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಟ್ರಬಲ್, ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಗೂಬೆಗಳ ತರ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ ತಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲ? ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದೇ ತರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಯು ವಿಲ್ 100% ಡೂ ಇಟ್, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೇ ಇಫ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್, ನೋ ಸೇ ಅದೇನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಟಿವಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿದೆ. ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೇ ಒನ್ ವುಡನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒನ್ ವುಡನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೇ 2 inches. 2 inches ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. 2 inches ಮೇ ಬಿ ಸೇ ಈ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಮೈ ಒನ್ ಲೆಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ. So I say that you walk on this wooden strip. I am keeping this wooden strip on the ground and I ask you to walk on this wooden strip. Will you walk on this? Aramagi you will walk on this, because it is there on ground and you don't have any fear that I will fall or not fall. Same wooden strip, ಈ same wooden sheet ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, if I sheet ಅಂದ್ರೆ that hard wooden wood, if I keep on say 20 floors and one building ಇಂದ ಬೇರೆ building ಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, and now if I ask you to walk on this wooden strip, will you agree to walk? You will not agree to walk. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ you have a fear that I may fall, I may die. But what will happen if I tell you, if you don't walk on this, I will kill your mother. If I tell you, if you don't walk on this, you will say, there is some incident wherein, say for example, someone will tell me, if you don't walk on this, then I'll kidnap your daughter. So ಆತರ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ, don't you think I will do it now? I will do it now because ಮೊದಲು what I feared of falling, now I'll feel that okay, ನಾನು ಟ್ರೈಯೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ how will I come to know whether I'll be able to cross this or not? So I will have to compulsorily do it to make sure that my mother is safe, my daughter is safe, or whatever that relationship or whatever that condition is there. So if that is important for you, you will do it. If it is not important for you, no one can. I mean, ಅದಕ್ಕೆ I normally don't motivate students, because I always say one thing to students. See, if something is important for you, you will get it by hook or crook. ನೀವು ಏನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿನೂ ಅದು you will 100% try to get it. If it is not important at all, you will never get it. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಡಿ, if it is not important to you, you will never get it. ಓಕೆನಾ? ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ, ಸಾಕಿಷ್ಟು. So if CA degree is important for you, a marathon is not going to help you. Your own studies is going to help you. If you feel that yes, I can study, or yes, I will study and I have to clear, this is something which I have to do for sure, then no one can stop you. It is only you yourself who is going to stop you. Section 16 subsection 3. Section 16 subsection 3 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? Section 16 subsection 3 ಹೇಳುತ್ತೆ ITC on capital goods. Capital goods ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬೋದಾ ನಾನು? ಓ ಸರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ under income tax law, if you are taking depreciation on the tax component of capital goods, then you cannot take input tax rate on such capital goods. ITC on capital goods, where a registered person has claimed depreciation under income tax law on the tax component of such capital goods, then ITC on that capital goods cannot be allowed. So for example, cost of capital goods is 10 lakhs and GST amount is 18%, that is 1,80,000. Total amount is 11,80,000. So if you capitalize 11,80,000 in your books of accounts, that means you are going to take depreciation on 11,80,000. If you take depreciation on amount including tax, you cannot take input tax rate. Other, what if you capitalize only 10 lakh rupees? 100% yes, you can take this input tax rate. Sir, is there any date within which I should take input tax rate?
Is there any date within which you are supposed to take input tax credit? Yes. The last date for taking or availing input tax credit is 30th November of next financial year, 30th November of next financial year, or date of filing annual return for that financial year. Nodi, please, it is date of filing annual return, is not due date. 30th November of next financial year or date of filing annual return for that financial year, whichever is earlier. So date of filing and due date is different. Date of filing and due date of filing is different. Date of filing ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ದಿನವರೆಗೂ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. So the due date of filing annual return is 31st December of next financial year. So for financial year 23-24 ಏನು ಸರ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟು 31st December 2024. So ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 180 days, that and all we have seen. Section 17 talks about what, sir? Section 17 talks about apportionment of input tax credit and block credit. Section 17 talks about what, sir? Apportionment of input tax credit and block credit. Apportionment andre distribution. So what is it telling? If any where any goods or services are both are partly used for business purpose and partly used for any purpose other than business, or if you are using any goods or services or both partly for your business purpose and partly for any purpose other than business, then ITC shall be restricted to so much of input tax as attributable to business purpose. Hey sir, what is this point telling, sir? Can you repeat? If you have any goods or services which you are partly using for business purpose and partly using for personal purpose, then ITC I will restrict only for business purpose. For example, on the iPad, this iPad which is there, I am using for my personal purpose and business purpose. 80% of the time I am using for business purpose, 20% I am using for personal purpose. So tax ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ 18,000 into 80%, which is 16,200 rupees ITC I can take, balance I cannot take. Section 17 subsection Q. Section 17 subsection 2 talks about what, sir? Apportionment of input tax rate in case a person is making taxable and exempt supply. So if a person is where the goods or services are both, if there is any goods or any services or both, if you are using partly for making taxable supplies and partly for making exempt supplies, if you are using it for partly making exempt supplies, partly for taxable supplies including zero rate supplies, then ITC on that goods and services will be restricted to so much of input tax as attributable to taxable supplies including zero rated supplies. So ITC will be restricted to what, sir? ITC will be restricted to so much of input tax as attributable to taxable supplies. Now please note 17(1)(17)(2) ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? If you use anything only for partly for business, partly ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು goods or services, if you are using partly for business and partly for personal purpose or partly for taxable and partly for exempt purpose, then only this provision of distribution of credit proportionately will come. Sir, what if I use any goods only for my business purpose? Only for business purpose, full input tax credit can be taken by you. Sir, what if I use any goods only for my purpose, a personal purpose? You cannot take input tax credit at all. If you use anything partly for business purpose and partly for personal purpose, then only 17(1) will come. Similarly, if you are using any goods only for goods or services only for making taxable supplies, take full ITC. If you are using any goods or services only for making exempt supply, then I will not give you an input tax rate. Sir, what if I am using only for zero rated supply? Zero rated supplies are treated on par with taxable supplies. Therefore, I will give you full input tax rate. Sir, what if I am using something partly for taxable and partly for exempt? Proportionately kortini, 17(2) will be applicable. Now, Section 17 subsection 3 says, see, normally exempt supply andre enu, sir? Exempt supply means supplies which are wholly exempt, supplies which are nil rated and includes not taxable supplies. Okay, and it includes non-taxable supplies. Idi bitti only for the purpose of section 17 subsection 2, this exempt supply shall also include these 4 items. What 4 items? Supplies liable for river charge, sale of land, sale of building subject to para 5B of schedule 2, and transaction in securities. Nodi, sale of land, sale of building is not a supply at all, but still they say for the purpose of computing the value of exempt supply under 17(2), you include these 4 things also as exempt supply. Now, section 17(4) anta one section ittu, but intermediate ge they have removed, it is no more applicable. That is not applicable to your exam, for your examination.
Section 17 subsection 5 blocked credit. Section 17 subsection 5 ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸರ್? ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 17 subsection 5 ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 13. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 13 ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 13, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 13, 13 ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, including drivers is you cannot take input tax 13. Not more than 13 or that is 13 or less than 13, then you cannot take input tax credit on that. So notice sir, motor vehicle can be of two types. Motor vehicle can be used for transportation of goods and transportation of person. If it is used for transportation of goods, ITC is always allowed. But if it is used for transportation of person, I will see the seating capacity. Seating capacity is to less than equal to 13 or more than 13. Less than 13 ಆದ್ರೆ ITC ಕೊಡಲ್ಲ, more than 13 ಆದ್ರೆ ITC ಕೊಡ್ತೀನಿ on that item. ನೋಡಿ, if the motor vehicle is less than 13 seater, less than equal to 13 seater, even in that case I will give you input tax credit. ಯಾವಾಗ input tax credit ಕೊಡ್ತೀನಿ? If it is used for further supply of motor vehicle, for training of motor vehicle and transportation of passengers. So a less than 13 seater motor vehicle also you will get input tax credit if you are using it for following purpose. Vessels and aircraft. Can I take input tax credit on vessels and aircraft? ITC cannot be availed on vessels and aircraft. However, ITC can be taken on vessels and aircraft if you are using it for further supply or trading, transportation of goods or passengers. Sir, okay sir, motor vehicle, vessels, aircraft ಮೇಲೆ ITC ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೋಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ITC will not be allowed even if the even on the service cost, repairs cost, insurance cost which is incurred on motor vehicle, vessels and aircraft unless until the ITC is allowed at the time of purchase of that motor vehicle, vessels and aircraft, or if you are a general insurance company or a manufacturer of motor vehicle, vessels and aircraft, ITC will be allowed to you for service, repairs and insurance also. Next, now foods and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, plastic surgery, cosmetic surgery, leasing, renting, hiring of motor vehicle, vessels and aircraft ಇದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ITC ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅರೆ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿವರೇಜಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ITC ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ITC cannot be taken on foods and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic surgery, leasing, renting, hiring motor vehicle, vessels and aircraft, and life insurance and health insurance services, except where it is used for same line of business. Except where it is used for same line of business ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Except where this foods and beverages is used by foods and beverages company, except where beauty treatment services are used by beauty treatment company. For example, you have Priya Sarees. I am the brand ambassador of Priya Sarees. So for me, lot of makeup activity, plastic surgery ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. This was not how I was looking at the beginning, but this is my face after plastic surgery. So now, can I take input tax rate on plastic surgery done by me? Answer is no. If you take membership of any club, health center, fitness center, on that also ITC cannot be taken by you. And any travel benefit extended to employees, ITC cannot be taken on that also. Now, either allow the mail ITC you can take if it is a statutory obligation. Andre, if there is any law telling you to give foods and beverages to employees, Andre, if there is a law telling you to have a canteen in your premises, then you can take input tax rate. So on the above items, ITC can be availed where there is a statutory obligation on the employer to provide the same to employee. Next, works contract services ಮೇಲೆ ITC ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Goods and services used for construction of immovable property ಮೇಲೆ ITC ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Unless until that works contract services, goods and services are used for construction of an immovable property which is a plant and machinery. Then goods or services which is received by a non-resident taxable person, he cannot take input tax credit. So non-resident taxable person ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Any person who is coming from outside India to India and doing business activity over here, can he take input tax credit? Answer is he cannot take input tax credit on whatever goods and services he has purchased from India, unless other than the goods which is imported by him. Whatever goods he is going to get from outside India, on that he can take ITC. If you cannot take ITC on goods and services purchased from composition dealer,
goods and services used by you for your personal consumption, and you cannot take ITC on very important goods which are lost, stolen, destroyed, written off, given by way of gift or free samples. ಇದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ITC ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Sir, what if I have paid a tax because some penalty was levied? I have done some fraud was disclosed and I have paid the taxes because of that reason. Can I take input tax rate? No. Section 18 talks about what, sir? ITC in special circumstances. 18.1. If you are a person who is liable to, if you are a person, section 18 ಬಗ್ಗೆ last exam ಅಲ್ಲಿ, that is September exam ಅಲ್ಲಿ, they had already asked a question. Okay na? Section 18 subsection 1 clause A, if you are a person who is liable to, if you are a person who is liable for registration and you apply for registration within 30 days of becoming liable, then you will be able to take input tax rates on inputs held in stock 1 day prior to liable for registration. So ನೀವು ಲೈಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂಡ್ ನೀವು 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾವ ದಿನಕ್ಕೆ ಲೈಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ಡೇ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀವು ITC ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಾಲಂಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀವು ITC ತಗೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೀಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ದಿನ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಿದೆ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ತಗೋಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಫಸ್ಟ್ 2 cases he can take ITC only on inputs, but if a composition dealer is becoming a regular dealer, he will be allowed to take tax credit on inputs as well as on capital goods. As a capital goods ಮೇಲೆ ITC shall be reduced by 5% per quarter or part thereof from the date of purchase till the date of sale, till the date of change. ಎಷ್ಟು ITC ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ತಗೋಬಹುದು. I have given the working over here. Say for example, I started the business on 1st of April and I converted into a regular dealer in the December month. So capital goods ಮೇಲೆ ITC amount was 18,000 rupees. ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಸರ್? ಇವಾಗ for a period of 9 months, almost 9 months, ಅಂದ್ರೆ 3 quarters, I was a composition dealer. So ಆ 3 quarters ITC I will reduce. ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ 5%, 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? 15%. ಸೊ 18,000 rupees ಮೇಲೆ 15% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ will be taken by is ITC which is going to be allowed to you. Section 18 subsection 1 clause D. If you are a registered person whose exempt supply has become taxable supply, then you can also take input tax rate on inputs as well as capital goods. But adre capital goods alli enagutte, ITC will be reduced by 5% per quarter or part thereof. 18.4 talks about reverse. If a regular dealer become composition dealer or taxable supplies become exempt supplies, ನೀವು ITC ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು 18.1C and 18.1D ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. 18.2 says 18.1 ಗೆ for 18.1 cases, if the invoice is older than 1 year, you cannot take input tax credit. 18.3 is ITC in case of change in constitution of business. Whenever there is a change in constitution of business, like amalgamation, merger, demerger, etc., a vasa company, can it take ITC? Yes, they can take input tax rate of unutilized input tax rate of old company can be taken by the new company. Adre, there is one condition that the liabilities of old company also should be taken over by new company. Then 18.6 important section, supply of capital goods or plant and machinery. You know, normally your business is selling sari, but if I sell a computer, if I sell an AC, that is supply of capital goods or plant and machinery. So if I supply any capital goods or plant and machinery on which I have taken input tax credit, then on that I'll have to pay a tax. ಎಷ್ಟು tax ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Tax calculated on transaction value of such capital goods or plant and machinery, or ITC reduced by 5% per quarter or part thereof from the date of purchase till the date of sale, whichever is higher. You will have to reverse that. Okay, some question I have given. This is all about your input tax credit chapter. One more point is the input tax credit ali manner of utilization of input tax, that is from your payment of tax chapter. Payment of tax chapter enadutte sir, how should I utilize input tax credit? IGST credit na first ನೀವು IGST ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ CGST SGST ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ in any proportion. Once IGST credit ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you can go to whom sir? CGST credit na first CGST ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ IGST ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ SGST ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ SGST ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ IGST ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
SGST credit IGST ಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು only when CGST credit is completely exhausted. Now ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ವಶನು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್. So this is how you are required to answer that question number 1. Question number 1 again, this is the answer. That this is how you are supposed to answer. Similarly for some question like question number 2 example bandre heng answer ಮಾಡ್ತೀನಿ sir. 4 mark question. ಈ 4 mark question example bandre heng answer ಮಾಡಬೇಕು. This is how you are required to answer. Sir 4 marks question is ದೊಡ್ಡ answer. Yes, this is how you are required to answer for getting full marks. Similarly ಅದು first question ಇರುತ್ತಲ್ಲ. So there are a lot of questions for which I have given answers over here. So what I'll do, instead of discussing this, I'll share this with you. And nale at the end we will discuss these points if you have a doubt. I'll share this material as it is. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೋಣ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೌ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇದು ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನು ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್? 8 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ABC and company is an accountancy firm. ABC and company ಏನು? ಅದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಫರ್ಮ್. It is having its office in Bangalore. It has submitted the following information. Statutory audit intrastate supply ಮಾಡಿದೆ, interstate supply ಮಾಡಿದೆ. So this is the sales excluding GST amount. First two is intrastate sales, third one is interstate sales. Now ABC and company has also incurred following expenses for the purpose of providing taxable services. So services provide ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸರ್? ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಫರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ITC ತಗೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ವೈ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ITC ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 13. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ITC ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ who is registered in state of Karnataka. ಇದರ ಮೇಲೆ ITC ತಗೋಬೋದಾ? ಎಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ITC ತಗೋಬಹುದು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀ ಪೇಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ITC ತಗೋಬೋದಾ? ಎಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೂ 18,000 ITC ತಗೋಬಹುದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ITC ತಗೋಬೋದಾ? ಎಸ್. ITC ತಗೋಬಹುದು. 3,000. ನಾವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋವ್ 4 ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 1 2 3 4. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಟು whom the rent was paid did not upload his GSTR1. ಇದು ಹೊಸ ಕಂಡೀಷನ್. The landlord has not uploaded his GSTR1. So if landlord has not uploaded his GSTR1 within the due date, can I say the GST amount will not be reflected in GSTR2B? GSTR2B ಅಲ್ಲಿ GST ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ITC ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ITC ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ is blocked into 17(5). This you cannot take input tax rate because you are not satisfying condition of section 16(2). These two items you can take input tax rate. Compute the net GST payable. Now ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನೆಟ್ GST payable ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, the answer is required to be given in 3 steps. Step 1, step 2, step 3. ಏನು ಸರ್ step 1? Step 1 is finding the tax on outward supply. Step 2 is what sir? Step 2 is finding the total input tax rate available. And step 3 is what sir? Step 3 is finding the net payment of tax liability. Output tax ತಗೊಳ್ಳಿ, subtract ಮಾಡಿ input tax, you will get your net tax liability payable in cash. Now how will I answer this in examination? First, tax on outward supply. ABC and company, step number 1, computation of output tax liability. Statutory audit, ITR filing, internal audit. ಎಷ್ಟು GST ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ
1,20,000 into 9% CGST, 9% SGST, 1,60,000 into 9% CGST, 9% SGST, 1,80,000 into 18% IGST. Then computation of total ITC available. Just ITC available ಇದೆ, ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ITC ಸಿಗಲ್ಲ. So ITC available will be opening ITC plus ITC on purchases. ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ITC ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ITC ಸಿಗಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ITC ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ITC ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ITC ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೋಟಲ್ ITC ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್. ದೆನ್ ನೆಟ್ GST ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ತಗೋತೀನಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ ITC ತಗೋತೀನಿ. So what is the total tax I have to pay? Tax on outward supply from step number 1, utilization of input tax credit. First IGST I will use it for IGST. There is no IGST credit, so ಏನು utilization ಆಗಲ್ಲ. CGST I will use it for CGST, SGST I will use it for SGST. So this is the total amount of GST which I have to pay. 32,400, 4,200 and 4,200. I'll share this material to you. Okay. If possible, I'll this ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಡಿಸ್ಕಷನು. ನಾಳೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾಳೆ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, 7:30 time. I'll ask them if that slot is available, I'll take. Anyone has any question, you can ask me. I'll share this. Okay then, let us, sir, thank you so much, thank you. Let us meet tomorrow same time. Till then, tada, bye bye, take care, enjoy.